lección se titula El Dios que sana. This lesson is the God that heals. Y la autora, la pastora Loisbel Pérez. And the author, the pastor, Loisbel Pérez. Ella nos dice que la enfermedad está presente desde la caída del hombre. she said that the sickness came from before Adam and Eve, right? From the time of From the the time fall. of- From the time of the fall. Oh, the time of the fall. Ya. Y la enfermedad causa, o sea, el hecho de que existe enfermedad causa muchas preguntas. And the reason that no se dice sickness, se dice enfermedad. Sickness. Yes. Okay. And the reason of this sickness brings a lot of questions. Is that correct? I think so. Okay. Sickness. Entonces, una pregunta ¿es Dios el causante de la enfermedad? And one of the questions is it God the one that makes people get sick? ¿Son las enfermedades resultado del pecado? Or sickness the reason of a sin? ¿Acaso un cristiano puede enfermarse? Can a Christian get sick? ¿Y acaso Dios no siempre sana? Isn't it that God always heals? Son preguntas que mucha gente se hace y nosotros mismos nos las hemos debido hacer. There's these are questions that a lot of people ask themselves, and sometimes back then maybe we will ask ourselves that question too. Vamos a entender entonces ahora las interpretaciones sobre las enfermedades. So we're going to understand the Interpretation. interpretation of the sickness. Vamos a leer Juan 9, los versos 1 al 3 nada más. John 9, 1 to 3. Cianita está lista, empezamos con usted. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Los tres o no? Sí, está el 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Amén. Entonces aquí vemos el punto A, dice la interpretación judía. So the point in the book we say is the interpretation, Jewish interpretation. Y ellos pensaban que la enfermedad They thought that the sickness solamente tenía causa el pecado. so they thought that you would get sick because you had sinned. Y eso es lo que dijeron los discípulos. And that's what the disciples asked or said. ¿Era el pecado de los papás o el pecado de este hombre? Who said, was it his sin or the parents? Pero ¿cómo él podía haber recibido la enfermedad si era ciego de nacimiento? No tuvo So how oportunidad is de he, pecar. how did he sin if he was from born he was blind? Entonces, aquí nos hace la pregunta la autora, ¿cuál es el origen de las enfermedades? So also the author says, what is the origin of the sickness? ¿Por qué nacen personas ciegas, sordas, mudas o con otras enfermedades? Why are some people born like that, blind, deaf, can't talk, Y ella misma nos da la respuesta. And she gives us the answer in the book. Y es que todo vino a causa Everything came because la entrada del pecado en el mundo. the entrance of the sin in the world. Eso causó que el plan perfecto de Dios se arruinara. That caused God's perfect plan got ruined. Entonces, la enfermedad Then the sickness es una de las consecuencias de la caída del hombre. is one of the consequences of the man's fall. Pero no es el pecado de un individuo solamente But it's not a sin of just one person o de su familia, or the family. sino es el pecado de la raza humana entera. So it's the sin of the whole race, the human race. Y es así The que entire human race. el pecado se pasa generación a generación And that's what we pass generation to generation sin. y algunas enfermedades también se pasan de generación a And generación. some sickness we also pass it from generation to generation. Entonces, este era el punto de vista de los judíos, And that was a point of view from the Jewish people. que la enfermedad
era personal o de la familia. El That pecado, the sin was personal or from the family. o sea, a causa del pecado de una persona o de su familia. So if you were sick, it's because either you or your family sinned. Pero la respuesta de Jesús, que lo leímos en el verso 3, But the answer of Jesus Christ that we read in verse 3 desafía esa interpretación, ese entendimiento que tenían. he says about, ¿cómo se dice desafía? Challenges. Oh, challenge that what they thought. ¿Y qué dice Jesús en la última parte del verso 3? And what did Jesus say in that last part of verse 3? El hombre nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. So this man was born blind so that everybody will see the power of God at work in his life. Entonces, ahí entendemos que en este hombre su enfermedad no fue por su pecado. So here we understand that his sickness wasn't because he sinned. Este hombre estaba enfermo porque Dios deseaba hacer algo con él. So he was sick because God wanted to do something with him. Y Dios se glorificó en su vida. And God was glorified in his life. Amén. Amen. Y es cierto que a través de la ciencia entendemos que hay enfermedades hereditarias. So we understand that throughout science that there's some sickness that are hereditarias. Hereditarias. Pero una vez más recalcamos, no es por el pecado de esta familia. But one more time we see it wasn't because of the sin of the family. Es simplemente la caída del hombre en general, de la raza humana. It was just the human race, the fall of the human race. Vemos otras interpretaciones prejuiciosas, el punto B. When we see point B, Y la autora, la pastora Pérez, nos dice la posición de la iglesia. also the pastor tells us here the position of the church, La iglesia actual, no solo la iglesia the nazarena, actual church, not just the national church pero en general, ¿no? in general. Y el punto 1 dice que algunas personas cristianas pensamos que la enfermedad es diabólica. So point 1 says that some Christian people think that being sick is from the devil, Satan. Solo echan la culpa al demonio por las enfermedades. So we always blame, or they blame the devil for Satan for all the sickness. Y sí hubieron casos de personas enfermas a causa de demonios. And there are cases that there are some people that were sick because of demons. Jesús los sanó. Jesus healed them. Hay el caso de un mudo que la Biblia dice que fue liberado de demonios y habló. So there was this guy that you said he couldn't talk, and then Jesus Christ healed him, and then he was able to talk again. Hay otro caso que le trajeron a un jovencito epiléptico. There was another case that they brought this kid that had epilepsy, Y el Señor lo sanó. and Jesus Christ healed him. Y hubo otro que la Biblia lo dice bien claramente, un endemoniado. And there was another one that he was possessed. The Bible says real clearly that he was possessed, Y Jesús lo sanó. and Jesus healed him. Entonces sí es claro que en algunos casos sí hay la intervención satánica que causa enfermedad. So yeah, it's very clear that in some cases the Satan has to do with why people are sick. Eso no lo negamos. We don't. Pero esa enfermedad es como diferente a una enfermedad en sí. No todas las enfermedades son causadas por influencia diabólica. Not all the sickness are caused Como because uno of sabe la sin. diferencia. Discernimiento espiritual. One and one is not. Dios nos guía incluso a orar por los enfermos para reprender demonios o simplemente pedir al Señor que sane. To see if it's spiritual or it's just a person that's sick. Y la pastora Pérez nos Pastor dice Prince said que esta intervención diabólica no ocurre en los cristianos. so she's saying that this This demonic intervention. doesn't occur in the Christians. Amén, amén. Sin embargo, nonetheless, Oh. I can say,
Ajá. Está diciendo así. Si el creyente descuida su vida espiritual, estoy leyendo el último párrafo. She's del reading the segundo last uno. paragraph, point 1. Can I make a, we say that a Christian cannot be possessed by a demon. We say that, right? That's because correct. because the Holy Spirit's in it. But there is a little kind of a fine line that we say that demonic oppression can happen or demonic Exactly. influence can happen in a Christian because of strongholds. Does that make sense? Muy bien. But not possessed. Yeah, I just want to translate what you're saying. A Christian believer cannot be Español. possessed. Un cristiano no puede ser poseído de demonios, pero sí existe la opresión satánica, la influencia satánica en la vida de un cristiano. Los ataques, ¿verdad? Que son Los ataques satánicos. Es correcto, muy correcto. Y eso es lo que la pastora Pérez nos dice. That's what the pastor's saying too. Oh, okay. Yes. Ya. Y como el hermano Pete dijo, Se avanzó. no, perfecto. En el cristiano no existe la posesión diabólica a causa del Espíritu Santo que mora en nosotros. So because we have the Holy Spirit, you're right. We shouldn't be possessed by that. Pero vamos a leer lo que la pastora Pérez nos dice, la última oración del punto 1. The last sentence of point 1, we're going to read what the pastor tells us. Si el creyente descuida su vida espiritual, If the believer neglects his spiritual life, sí pudiera ser una puerta abierta a huestes de maldad. so you go open the door for demons towards him. Así que es importante que no descuidemos nuestra vida espiritual. So it's important we don't neglect our spiritual life. Hay otra posición Well, equivocada. she might cover this later, but it's not only just neglect, but a Christian can have influence, demonic oppression, or a stronghold, and not know it because of family issues or how do you It's normal family, the way their family function. yeah, it's stinking thinking. I like to say. I don't know that we as a family, like the sins of the fathers. You understand the sins of the fathers? That it can cause us problems, but God reveals that to us later. We may have issues early in life because of that. Not because of neglect. Maybe it's neglect of our fathers, but it's not our neglect. I don't know if that makes sense. Sí, eso lo habla un poquito más adelante. Oh, the book says that. Okay, I'm jumping ahead. Sorry. In the future. Lo que el hermano Pete dice es que no es, en muchos casos no es simplemente por descuido, sino que son cosas que vienen de nuestra familia, que tal vez ellos se han abierto a actividad Que ellos lo demoníaca, descuidaron. que ha sido descuido de nuestros antepasados. She just repeated what you said. Bueno, hay otra interpretación entre los cristianos Between the Christians, que dice los cristianos nunca se enferman. Christians never get sick. Sin embargo, en ninguna parte la Biblia nos dice eso. So there's nothing in the Bible that will say that. Y dígame, nosotros que somos cristianos, si nunca usted se ha enfermado de Cristo, And tell me, we that are Christians, have you never gotten sick? pues la experiencia nos muestra de otra manera, ¿verdad? The experience shows something different. Todos nos enfermamos. Everybody gets sick. Y la Biblia dice que And the Bible says, es Dios el que tiene el poder para sanar. and it's God that has the power to heal us. Y eso es desde el Antiguo Testamento, esa creencia, esa fe de que Dios nos sana, es desde el Antiguo And that belief Testamento. and that faith is from all the way to the Old Testament. Y con Jesucristo, con más poder todavía se manifestó. And now with Jesus Christ, with more power, it got manifested. Y a través de los primeros cristianos también. And through the first Christians too. Y hoy en día todavía el poder de Dios se manifiesta en la iglesia. And even today, the power of God manifests in a church. Can I ask a question? It's just, I heard a sermon on the radio, and it was a guy preaching about spiritual gifts, and he felt that healing
and signs and wonders and tongues are no longer spiritual gifts because that was just for the early church. I just don't know, where's the Nazarene church stand on it? Have you ever heard that? Voy a traducir. Linda nos pregunta un comentario de un señor en la radio que dice sanidad, hablar en lenguas y milagros Yeah. solamente fue para la iglesia, los primeros creyentes, pero ahora ya no. Nosotros en la iglesia del Nazareno no estamos de acuerdo con eso. Okay. In the Nazarene church, we don't agree with it. Okay, I was just curious. Básicamente por esta razón, And this is the reason why, basically. porque todavía se ven milagros en la iglesia. Because we still see miracles in church. El don de lenguas sí ha sido muy mal usado. So how do you say the Tongues. Ha sido people abusado. they've been abusing it or using it the wrong way. Nosotros tenemos una posición We have a position de que las lenguas podemos hablarlo en nuestras casas, los que tengan ese don, that if you have that gift, you could talk in your house. y en la iglesia solo si hay interpretación. And in church only we have somebody translating it. Oh, that's a great idea. Para nosotros el don de lenguas no es la verificación de que seamos llenos del Espíritu And Santo. also having that gift doesn't mean we're not saying, oh, you have the whole Holy Spirit within you. And yo tengo una cosa. So when we first got here, coming for a church that just everybody just spits and you know, and they make it seem, oh, that person is holy, that person is so close to God. But when we got here, we had that are we in the right church because they don't do it here, and we wanted to leave. That was when Pastor Sonia was here, because we were raised like that. But then, as we prayed and asked God, Pastor David said something that caught our attention. It's how many people do you know that have the gift are not showing an example that they have God in their heart, you know? And then how many other people don't have the gift but they show what God is, you know? And that's when we got to it and made us realize lo que dijimos que con mucha gente que es cristiana, ¿verdad? Y tiene el don de lenguas pero no vive un buen testimonio. Pero la gente que no tiene el don de lenguas pero vive el testimonio que Dios quiere que vivamos. So, eso no nos hace más santos o menos santos que tengamos el don. Por eso no ponen mucho énfasis en. Nosotros creemos que la verificación o la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo. So our position is that the evidence of being filled with the Holy Spirit is the fruit of the Spirit, not speaking in tongues. Bueno, entonces vamos a pasar al punto 3. We're going to go point B. 3, sorry. Que también ser cristiano se ve también en la persona. Ese es el fruto del Espíritu Santo. So that's what God is saying. That you could see the increase you could see in the person. So, el punto 3 dice, las enfermedades es por falta de fe. And point number 3 says, being sick is because you don't have enough faith. Y eso lo he escuchado muchas veces. And we heard that before. Cuando a mí me diagnosticaron con depresión, me dijeron, tú no tienes fe. When she was diagnosed with not stress, depression, they said it's because you don't have faith. Y es a través de la fe que el poder de Dios se manifiesta y podemos recibir sanidad. ¿Es correcto? It's true that through the faith that the Holy Spirit manifests and then we could be healed. Pero más importante que eso But more important than that es la voluntad de Dios. is the Will of God. the what? Will. The will of God, yes. Si Dios me quiere sanar, aunque no tenga fe, lo va a hacer. If God wants to do it, even though I don't have faith, He will do it. Porque Él es el que sana, no mi fe. He's the one that heals, not my faith. Pero todo depende de la voluntad soberana de Dios. So all depends on the will of God. Y esto la autora lo repite en otros lugares. And the author will repeat it in the book in different. Vamos a ir al punto. Can I ask a question then? In the miracles of Jesus,
faith seems to be very important, though. Sí. Okay, all right. It's not absolutely necessary, but it's very important. Is that what? For example, when the man who was brought down through the roof, it wasn't his faith. It was the faith El of hombre his primero friends. del techo. The faith is La fe important. de- la fe de sus amigos que los oraron. Yeah. The young boy, when the centurion came to ask Jesus for a miracle, I don't think the young boy knew or understood what was going on. He was far away. And yes, it was the faith of the centurion. But the person who's sick, not a requirement for that person to have faith. That will still work, even through the faith of his friends or other people. I think you're right, Pete. It is important for us to have faith, but God will do it however He pleases. Ya, Dios igual va a operar. Vamos a leer los versos 4 y 5. Read verse 4 and 5. ¿Quién tiene su Biblia lista para Who has the leer? Bible ready? Amén. Mejor. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Amén. Entonces, el punto 2 dice la voluntad de Dios en medio de una enfermedad. Perdón, repítalo más. La voluntad de Dios en medio de una enfermedad. The will of God in the middle of a sickness. En este caso del hombre ciego fue Jesús que lo sanó, llegó y lo sanó. So in this case, it was a man that was blind. Jesus came and healed him. ¿Y qué es lo que pasó? And what happened? La ceguera del hombre terminó. His blindness and La condición de este señor terminó, ¿no? his condition just ended. He Y was able to see. lo que Juan quiere que sepamos es esto. And what John wants us to know is this. Esto no se trata tanto de la enfermedad, This is not so much about the sickness, sino del milagro, del poder de Jesucristo but para about the sanar. miracle and the power of Jesus Christ to Porque no hay ninguna enfermedad que Jesús no pueda sanar. because there is no sickness that God can't heal. Aún la muerte, hay personas que pueden volver a la vida Even though there's people that can come back to life. si Jesús así lo In desea. God, that's how He. In God, that's how God wants it. And una cosa, so I don't know if you guys seen the movie. It was in St. Louis. The kid that fell through the eyes. Breakthrough. Oh man, it's powerful. And the reason is and I told Anna, we have to go to the Bible. God healed this. God healed this. God did this. But God is doing it right now. That was 2015. That kid was there for 45 minutes. Wow. He came back to life, and even the doctor said he's not gonna be all there in his lung, his mind, his brain. But God working, and in the end, the doctor is like, I'm the expert, and I don't know what happened. It was a miracle. Like Amen. the power of God, the hand of God, it's strong, and that's why this proves that God is still working this moment right now. Amén. Amén. Nuestro hermano Daniel nos está contando del milagro de un jovencito Sí. que cayó en el hielo, 45 minutos estuvo ahí y supuestamente murió. Y es de Guatemala, lo adoptaron. Oh, He's okay. from Guatemala. The parents adopted him. Y los médicos, sí, ellos tuvieron que aceptar que fue un milagro, porque según su ciencia médica, pues el niño número 1 estaba muerto, número 2, ya que sobrevivió, podía haber quedado con muchos problemas serios de salud, pero ahí está bien. Ese es el milagro de Dios. Y eso manifiesta, demuestra That shows, manifest, que Jesús es Dios. that Jesus Christ is Amen. God. Y en la vida de este ciego recibió la vista. And in the life of this guy that was blind, he recovered his sight. Pero ese no es el fin de la historia. But that's not the end of the story. Hay muchos médicos que podían haberlo operado y tal vez hubiera recibido la vista. So there was a lot of doctors that could actually do the surgery and he could have recovered his sight. Pero ¿cuál es la diferencia cuando Cristo toca?
But what's different when Jesus touches you? Salva el alma también. Aleluya. He saves the soul too. Not just Amén. Sana y salva. Y he todo heals cambia. and saves, and everything changes. Amén. Amen. Es por eso que es importante, dice la pastora Pérez, es importante entender la voluntad de Dios. And Pastor Parrish said right here, it's important to understand the will of God. Quiero leer el último párrafo, la última oración antes del punto A. So before point A, she's going to read the last sentence. Son las palabras de la pastora Pérez. This is the words of the Pastor Parrish. Mientras que algunos creyentes en ocasiones ven como algo negativo a la enfermedad, What's up? Dígalo ahorita. es posible que Dios esté viendo algo muy positivo. Yo lo puedo traducir. Okay, en while some Christian believers sometimes see something very negative in sickness, it's possible that for God, He sees something very positive. Amen. Una oportunidad para demostrar su poder. An opportunity to display His power. Ahora, el punto A dice, las enfermedades para los creyentes, todas son para que la gloria de Dios brille. So in point A it says, on the believers, all the sickness is just so the glory of God can shine. Cuando Jesús hizo este milagro, When Jesus did this miracle, la gente no sabía que Jesús era Dios. the people didn't know that Jesus was God. Entonces, cuando ocurrió este milagro, ¿qué les demostró a ellos? So when this miracle happened, what did this show to them? Que Jesús era Dios. That Jesus is God. Amén. Amen. Aquí la autora dice, es importante que nosotros conozcamos a Dios como nuestro sanador. So here the author said it's important for us to know God as our healer. Y es por eso que a veces nos pasan enfermedades. And sometimes that's why we get sick. It's what? Why do we get sick? So we will recognize God as our healer. Para conocer otro aspecto de Dios. To know a different aspect from God, of God. Lo conocemos como nuestro Salvador. We know Him as our Savior. Y en un momento vamos a ver más consecuencias de por qué a veces las enfermedades pasan. And then on we're going to see more consequence, or the consequence of why this sickness happened. Vamos a ver el punto 2. We're going to see point 2. Dice, todas las enfermedades vienen a cumplir un propósito en nuestra vida. So all the sickness come into our life for a purpose. Y el primer propósito dice, And the first purpose is nos afirma en la fe. ¿cómo se dice? To affirm us? No. Affirm. To affirm us in our faith. Amén, amén. El punto B dice, conversiones a Cristo. Point B, to convert to Christ. Hay personas que llegan enfermas, There's some people that come sick. los doctores tal vez ya no pueden hacer nada, Maybe the doctors can't do anything anymore. pero cuando vienen a la iglesia, Dios sí se manifiesta, Dios sí puede. So when they come to church, God manifests. God is the one that can do it. Amén. Y el punto C dice, unidad familiar. Point C is family united. Hay veces que un hogar está a punto de destruirse o So- desintegrarse, So sometimes it's a time that their family is about to destroy themselves or to separate from each other. pero llega una enfermedad But a sickness hits them, y pareciera que se unieran mucho más. and you see like they get united as a family, stronger. Y Dios se manifiesta y esa familia llega a los pies de Cristo. And then God will manifest and that family will come to His feet. Y el punto D dice, And point D says el milagro de sanidad puede ocurrir. the miracle of healing can happen. Y la pastora Pérez nos dice, aún a través de la ciencia médica, sí va a llegar un milagro. Even through the science or the medicine and everything, all that is. Y Romanos 8:28, Pastor, perdón. yes, We'll see.
posible usted habla más, no sé, pero yo tengo una pregunta. Yo pienso a veces, personas piensan si enfermedad y posible morir es malo, pero caminos de Dios no es caminos, Nuestros caminos no son los caminos de Dios. exactamente. A veces muchas personas, yo pienso, muchas personas no piensan mucho, no oran mucho, para Dios no está en nuestras vidas. Pero con enfermedad, mi enfermedad o mi amigo, mi familia, enfermedad, ahora yo pienso, es posible, yo oro. No es Señor Dios, Papa Dios sabe, a veces necesitamos ocasión a pensar, a orar. Mucha gente, especialmente yo pienso en Estados Unidos, no pensamos mucho acerca de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras vidas buenas y cosas ricas y mucha comida y muchas cosas. ¿Por qué pensamos acerca de Dios? Pero a veces necesitamos cosas malas, pero no es malas. ¿Por qué no malas? No es malas porque cuando estamos más cerca de Dios en enfermedad o memoria, no es malo, es bueno. A veces, Let me translate what you said. Basically, what Brother Dan is saying, that it would seem like for some people, because of the abundance of things that they have and their comfort and they have everything that they would need, they don't think of God, they don't pray. right, but with sickness, when a sickness enters our life, whether it's our sickness, we're faced with our own mortality, or if it's a family member. For example, Letty's dad had a heart attack Friday night. He is in intensive care, cardiac intensive care. And now we would view that as, that's terrible. We need to pray. We need to pray that God saves. I hope I pray God saves. But if God does not save this 83-year-old man, is that evil? Is that malo? Is that, maybe not. Right now, her family is all together at the hospital. To your point, they're all juntos, they're all strong for each other. Sí, Amen. es posible el plan de Dios es inconsciente. Es difícil para nosotros a entender. Sí, es verdad. Gracias Es verdad. para el tiempo, pastor. No, y gracias por traer este punto, porque justamente de eso se trata la lección. So good that he brought this point because that's the lesson what we're talking about. I think so often we think when we get sick, that's bad. And I think what it is just part of the plan. Amén. And Is it good or bad? I don't know. this is how I see it now that I'm having a closer relationship with God. Any problem, any sickness, back then it was like, why God? Why are we serving you? Why? It was always why, trying to fight with God. Then I realized it's not why, because I felt like God was telling me, don't focus on the problem. Look at how close you got to me. Focus on this, our relationship right now. Don't worry about that. And now that I could feel that when we get a problem or anything that somebody says, hey, pray for us, I feel that that's when you're right, we get the closest to God. And sometimes we lose focus of that because we're still thinking of the problem. And God's like, look what I'm with you right now. And we don't see that. So A veces a través de las enfermedades no podemos ver a Dios porque nos concentramos en la enfermedad, pero debemos de buscar más bien, es cuanto más Amén. bien debemos de buscar
a Dios. Porque Él, a través de la enfermedad, no nos deja. Through the Y sickness, He doesn't leave us. y solo quiero decir lo último que dice en este punto And she's la going to say the pastora last Pérez. part, what the pastor says. La enfermedad The sickness es porque Dios lo permite. is because God let it happen. Sea que el diablo nos quiera enfermar o sea que no nos hemos cuidado, en fin, Two Dios, reasons maybe the devil wants to get us sick, or we just didn't take care of our body. That's how we get sick. Dios lo está permitiendo. God is letting it happen. Básicamente ese es el punto. Basically, that's the point. Un puntito que dice la pastora, lo voy a resumir, las enfermedades en no creyentes. The sickness of the non-believers on the non-believers. Ella explica que en ciertas familias es que se han abierto a pactos satánicos. She explains to you that in certain family they have made a pact like with the devil. Entonces el diablo tiene toda la libertad de enfermarlos y atacarlos, So the devil has all the rights to just attack them and get them sick. pero no importa, But it doesn't matter. porque cuando vienen a Cristo, Because when they come to Jesus Christ, Dios lo puede cambiar todo. He can change everything. Amén. Amen. También el punto C dice viviendo con la enfermedad. Point C also says living with sickness. Aquí dice a veces la enfermedad es por consecuencias de no sabernos cuidar a nosotros He mismos. also says here the reason that we get sick is because we don't know how to take care of ourselves. Ya sea porque no comemos de la forma adecuada, One reason maybe we don't eat the way that we're supposed to eat, o porque no tratamos las cosas con higiene. or we don't hygiene this, También la higiene quiere decir no tomar, no fumar, no usar drogas, en Also fin. what it means is not drinking, not using drugs, not smoking, Y all that stuff. también parte de esa higiene para nuestro cuerpo es hacer ejercicio And the other one is doing exercise. y obviamente Not comer sano, exercise. ¿no? He said not doing exercise, not extra fries. O sea, aquí dice la pastora Pérez, el mayor culpable de la enfermedad es el propio ser humano. En algunos casos, In some cases, we are the main problem because we don't take it. ¿eso quiere decir que Dios no nos va a sanar? Does that mean that God is not going to heal us? No. Amén. Amen. Eso no impide que Dios nos sane. That's not going to stop God healing. Hay algunos consejos que nos da la pastora. Here's some advice that Pastor Perez gave us. No importa cuál sea la causa de la enfermedad, No matter what's the cause of the sickness, agárrese de Dios, hold yourself on God. ore, Pray. pida oración también. Ask for prayer. Puede que uno mismo no tenga ese don de fe, de sanidades y milagros. So maybe you don't have that gift of healness or of faith, right? Pero hay otras personas que pueden operar en nuestras vidas que tienen ese don de sanidad. So there may be other people that do have that gift of to pray for healness, and that's why when you see the mass text, they pray for. Cuando leemos los evangelios, ¿qué vemos? When we read the Evangelists, what do we see? Muchos A milagros, lot of amén. miracles. Entonces, ¿eso qué quiere decir? And then what does that mean? Que Dios nos puede sanar. That God can heal us. Entonces dice el punto 2, confíe en las promesas de Dios. And then number 2 says, trust the promise of God. Cuando esté enfermo, lea los evangelios. When you're sick, read the Gospels. Gospels. Y cuando vea un milagro de sanidad, When you see a miracle of healness, dígale al Señor, Señor, haz lo mismo en mi vida. ask God, God, do the same thing in my life. Y el punto 3 dice, disfrute lo que vive por medio de la paz de Dios. And number 3 says, enjoy what you live through the peace of God, Aún a través de la enfermedad. even through the sickness. Este punto 4 dice, haga de su padecimiento un motivo para exaltar a Dios. So whatever you're going through, number 4 says, whatever you're going through, just do it, use it to worship God. Yo quiero contarles brevemente de mi mamá.
She wants to tell us a little bit about her mother. Mi mamá tuvo cáncer, no me acuerdo, es un cáncer en una parte interna. So her mother had cancer, some cancer. Y el dolor en los últimos días de su vida fue muy, muy intenso. In the last days of her life, her pain was so strong. Ni medicinas ni inyecciones ya no servían. Medicine and injection, nothing worked anymore. Y en medio de terrible dolor, And even though she was going through all this pain, mi mamá alababa a Dios en voz alta. so in the middle of all this pain, she was still worshiping God. Y otras personas que estaban en su misma condición, And other people that were in her same condition, ellos pensaban que mi mamá estaba loca. they thought that her mom was crazy. Pero cuando empezaron a hacerlo, a alabar a Dios, But when they started to worship God, ellos decían encontraban alivio. so they would find relief. En medio de la enfermedad, no dejemos de alabar a Dios. So in the middle of sickness, don't stop worshiping God. Eso es lo que Dios quiere, que no paremos de alabarle. That's what God wants, not for us not to stop to worship. Como les digo, el punto principal de esta lección The main point of this lesson, es saber que Dios sana, to know that God can heal. que Él es soberano. Él es soberano, Él es Sovereign? sovereign, yeah. So, Y por más que no llegue a existir la sanidad, even though there's the heal will not happen, tenga una vida de fe, have a life of faith, viva una vida de oración live a life of prayer, y siga viviendo una vida de plenitud en Dios. and also keep living the life of plenitude in God. Eso es lo que yo aprendí de mi mamá. That's what she learned from her mother. Y mi mamá murió con su enfermedad. And her mom died with her sickness. Cuando mi mamá se convirtió fue por un milagro. Mi mamá no podía caminar ni hablar. So when her mom got saved was through a miracle. Her mom couldn't walk or talk. Y los doctores le dijeron, nunca usted va a caminar, pero sí va a hablar. And the doctor said, you will never be able to walk, but you'll be able to talk. Pero por un milagro de fe, mi mamá sí caminó, fue hasta misionera. But through a miracle of faith, her mother even became a missionary. Pero más tarde en su vida, cuando llegó el cáncer, Dios tenía sus razones por no haberla sanado. And when the cancer came, God had His reason why she didn't get healed. Y a pesar de su enfermedad, muchas personas vinieron a Cristo. And even though through her sickness, a lot of people came to Christ through her. Pero como dijo el hermano Pete, también la pastora nos dice, fe es fundamental, So like Pete said, and the pastor was saying, faith is fundamental, pero no lo es todo. but it's not everything. Es Dios el que sana. It's God that heals. Y la misión de la iglesia And the mission of the church es orar por los enfermos. is to pray for the people that are sick. Esa es la posición de la iglesia del Nazareno. That's the position of our church in Nazareth. Los que hemos estudiado los artículos de fe, número 14 lo dice. So Article 14 says, Dios está dispuesto a sanar God is willing to heal, dependiendo de su voluntad. depending on His willingness. Y la iglesia dice el último, voy a leer la última oración. And she's going to read the last sentence. La iglesia debe recordar The church needs to remember que parte de nuestra misión that part of our mission es orar por la sanidad de las personas is to pray for the illness of the person, y confiar en que el Señor lo hará and to trust that God will do según su voluntad. His will. Amén. ¿Algún otro comentario, pregunta? I was watching this preacher also, because I started changing all my Facebook to just things of God, and this pastor was saying, and we're talking about it, is sometimes we doubt in our faith and everything, and God lets that happen because He wants you to know it was Him that healed, not your faith, but His power. Sometimes we go a lot with our and another thing He said was like, when God do a miracle and everything, He's like, okay, He did it, just forget about that miracle and move forward. And not be ungrateful, but sometimes we want Him to work the same way that He worked with the last miracle, and that's when we lose our sight
because we want him to work the same way. Like, Solo para concluir esta parte, no terminamos de leerlo todo. just to conclude this part, we didn't finish reading it all in the Bible. El ciego fue sanado por Jesús. The guy who was blind was healed by God. Y en esta sanidad Jesús hizo lodo, se lo puso en los ojos, lo mandó a lavarse y el ciego sanó. And the way we see in the Bible how he got mud, he made mud, he put it in his eyes, he went and washed it off, and then he was healed. Y la pastora Pérez nos dice, And the pastor Perry tells us in the book, esto no es como una receta que tienes que hacerlo como dice. this is not a receipt that you have to do it this way. Jesucristo sanó de muchas maneras. God healed a lot of different ways, in a lot of different ways. Lo importante es que Jesús sana The important thing is that God can heal you Y salva. y salva. and saves Amén. you. Y nada más nos toca a nosotros creer. We just gotta believe. Y aunque no tengamos fe, si Dios quiere sanar, nos va a sanar. And even if we don't have faith, if God wants to heal us or save us, He will do it. Amén. ¿Hay Amen. otra pregunta o comentario? Porque Any other? vamos a orar por sanidad. Any other questions or comments? We're gonna pray for healness here in a moment. Sí. Amén. Gloria al Señor.